Good morning, students. Welcome you again in your accountancy class. So today, first of all, we try to clear the doubts related to the homeworks given in the last class. Today, first of all, we will try to solve the homework that was given in the last class because some of you are not able to answer the questions correctly. Last class তোমালোকক কিছুমান question দিছিলো কৰিবলে কিছুমান ভুল হৈছে তোমালোকৰ যাৰ কাৰণে মই আকৌ কৰি দিছো আজি questionটো first questionটো কি আছিল a Mr. Barua is the owner of the business if the capital of his business is 90,000 and liability is 35,000 ascertain the total assets capital kiman ase 90,000 so capital asile capital 90,000 liabilities তোমালোকে কোৱেশ্চনটো প্ৰথমতে এনেকৈ লিখি লবা given কি দিয়া কি দিয়া আছে capital দিয়া আছে 90,000 liabilities দিয়া আছে 35,000 next you have to write the accounting equation full format লিখিবা কিছুমানে এনেকৈ CL কি লিখিছা একো ধৰিবই পৰা নাই কপিত ধুনিয়াকৈ লিখিবা assets equal to capital plus liabilities so capital কিমান আছিলে 90,000 liabilities asile 35,000 bracket diba rupees likhiba yat rupees kiman hobo 1,25,000 that is the value of assets first question accounting equation ami agote korisu based on this equation you can able to answer find out the answer eneke koriba full formula likhiba age formula tu kintu likhiba এনেকে ফর্মুলাটো লিখি লবা ক্লিয়ার তো এটো হল কোশ্চেন নাম্বার 1 or সলিউশন এতিয়া আহু কোশ্চেন নাম্বার 2 কোশ্চেন নাম্বার 2 কি দিছলে সোয়া Question number 2 oh sorry B it's not 2 it's B question number B A business owned by Mr. K. Bora has assets of rupees 85,000 and owner's equity. Owner's equity means capital. Capital is also known as owner's equity. Rupees 56,300. Find out the amount of liability. Assets kiman diya ase? Assets diya ase rupees 85,000. Assets diya ase 85,800 capital diya ase that means the owner's investment or owner's equity rupees capital diya ase 56,300 now sorry 56,300 now you have to calculate the liabilities again write the formula assets equal to capital plus liabilities so liabilities equal to eto phale rahim assets minus capital eneke likhiba jote tote bostu bu likhi nidiba eneke formula to solve kori loba jote tote likhisa tumaloke assets rupees 85,800 minus capital 56,300 now the liabilities will be 29,500 that is the value of liability clear now come to the third question কৰি লবা গিটা দে কপিট কৰি লবা তোমালোকে এগিটা 1 আৰু 2 টো অলমোস্ট সবেস কারেক্টে কৰিছা হেকানে মই ফার্স্ট দেখালো কেতে মানুহে ভুল হৈছে third one কি কৈছে C that is the C question number C Mr. B. Gogoi started business on 1st January 2009 with the capital of rupees 70,000 ঠিক আছে capital at the beginning of the year where that is the opening capital opening
capital যেতিয়া year to beginning or dia thake tak ki bili koy opening capital kiman dia ase question to the capital given at the beginning of the year is rupees 70,000 this is called as opening capital next dia ase on 31st December 2009 his total assets 1,35,000 yeah closing assets that is the closing assets mane assets at the end of the year kiman ase 1,35,000 1,35,000 next question liability were rupees 14,000 closing liability rupees kiman dia ase 14,000 so you are required to ascertain the closing capital and profit earned during the year now closing assets is given closing liability is given so you can able to answer the find out the closing capital will be closing assets minus closing liability keneke ulialo etu assets equal to capital plus liability hoy to capital to ami najano to capital efale loi ahilu assets minus liability etu formula use korulu moi yat closing capital equal to closing assets minus closing liability now value of closing assets is rupees 1,35,000 and liability is 14,000 so closing capital will be 0,001 to 1,21,000 clear this is the closing capital and this one is the opening capital question to swa opening capital kiman dia ase 70,000 closing capital kiman dia ase 1,21,000 that means the amount of capital increased owners capital increase hoise na agote 70 asle etia kiman hoy gol 1,21,000 hoy gol clear to closing capital ami kiman pai golo ekhini kori loba closing capital palu ami rupees 1,21,000 clear now the amount of capital can be increased by profit of the farm jodi profit hoy tetia capital increase hobo pare or by the additional investment by the owner jodi additional investment kore tetia capital bahibo pare ei question tut owner e aru invest korise boli nai kwa tamane capital ot owner investment aru hua nai tamane ki hoise farmer profit hole kone pabo owner e pabo owner ko add kori die capital ot add kori die that means the amount of capital can be increased either by profit or by additional capital invested by the owner ei duta situation ote capital increase hobo pare kintu ye question dot additional capital eku kwa nai owner aru investment er kotha eku kwa nai that means this is the profit clear so ami formula to eneke likhibo paru profit equal to closing capital minus opening capital closing capital asil 1,21,000 opening capital asile 70,000 the difference will be the profit $51,000 is the profit during the year clear বুজি পালানে ক্যাপিটাল কি আসলে ওপেনিং ক্যাপিটাল 70 আসলে ক্লোজিং টু বাঢ়িব কেতিয়া হয়তো ওনারে ইনভেস্ট কৰিব লাগিব নহয় ফার্মার প্রফিট হ'ব লাগিব প্রফিট হলেহে ওনারে পাব তো ইয়াত আমি ধৰি লৈছো ওনার্স এডিশনাল ইনভেস্টমেন্টৰ কথা কতো কোৱা নাই
ওনাৰে আৰু ইনভেষ্ট কৰিছে বুলি কোৱা নাই সো ইট ইজ আ প্ৰফিট ইকুৱেল টু ক্লোজিং ক্যাপিটাল মাইনাস ওপেনিং ক্যাপিটাল কৰিলে আমাৰ কি ওলাই যাব প্ৰফিট টু ওলাই যাব ক্লিয়াৰ বুজি পালানে কৰি লবা নিজৰ কপিত হৈ গল C2 next comes to D so D2 কি কৈছে সোৱাচোন D2 কি কৈছে assets and liability of the business on 31st March 2009 assets দিয়া আছে building machinery cash stock debtors these are the assets and creditors bank loan these are the liabilities now you have to solve the capital find out the capital assets কি কি দিয়া আছিলে assets দিয়া আছিলে building next dia asile machinery machine next dia asile cash next dia asile stock next dia asile debtors dia asile aru kiba dia asile ne nai তো এই টোটাল কৰিবা ইয়াৰ অ্যাসেটছৰ টোটাল উলিয়াবা হৈ গল তেনেকে লায়াবিলিটিজৰ টোটাল উলিয়াবা লায়াবিলিটিজ কি কি দিয়া আছিল লায়াবিলিটিজ দিয়া আছিল বেংক লোন আৰু ক্ৰেডিটৰ ইয়াৰো টোটাল উলিয়াবা টোটাল লায়াবিলিটিজ অ্যাসেটছ দিয়া আছে তোমাৰ কিমান বিল্ডিং 30000 machine 1,50,000 তাৰ পাছত তোমাৰ দিয়া আছে ক্যাশ দিয়া আছে 12,000 আৰু ষ্টক দিয়া আছে তোমাৰ 16,000 debtors দিয়া আছে কিমান 34,000 হ'ব 2,42,000 total হ'ব assets are 2,42,000 yes sir next liability dia ase 33,000 bank loan 15,000 or ki dia asle creditor total ho jabo 0,005,8 48,000 2,42,000 assets liabilities dia ase 48,000 now capital will be capital equal to assets minus liability that is 2,42,000 minus 48,000 that is rupees 1,94,000 1,94,000 clear বুজি পালা না এটো এখিনি কৰিব লাগে বস তোমালকে বহুতে নাই কৰা বহুতে আছে তো ডাউট আছে বলে কিমানটা অ্যাসেটস দিয়া আছে অ্যাসেটস এবোৰ হয় না সব অ্যাসেটস কইলে টোটাল অ্যাসেটস liability কইলে total liabilities now the differences is the capital এবৰ সৰু লৰাছলি কোৱেশ্চন এবৰ এক্সামত 2 মার্কস দিব কল 2 মার্কৰ কোৱেশ্চন কৰি লবাখিনি জুনে জুনে হোমৱৰ্ক সাবমিট কৰা নাই তোমালোকে কৰি পিনে মোক আকৌ আজি সাবমিট কৰিবা আৰু বাকি যিখিনি ভুল কৰিছিলা কাৰেকচন কৰিবা ঠিক আছে now we will start today's topic that is draw an accounting equation based on some transactions Today, we will try to draw an accounting equation based on some transactions. Clear? কিছুমান ট্ৰানজেকশনৰ ওপৰত বেস কৰি আমি একাউন্টিং ইকুৱেশন দা ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ একাউন্টিং ইকুৱেশন ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনেকৈ কৰিব লাগিব আৰু এটো পৰীক্ষাত আহে এটো আমাৰ পোৰশন হয় তাকে আমি কৰিছো ঠিক আছে পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰবলেম কোৱেশ্চনটো কি দিয়া আছে ড্ৰ এন একাউন্টিং ইকুৱেশন ফ্ৰম দা ফলোইং ইনফৰমেশন You are given some transaction and based on this transaction, you have to draw the accounting equation. Clear? First, there's a Ram started business with cash rupees 30,000. First question to this is Ram started business with cash rupees 30,000. First transaction. Started business with cash. Started business with cash. With cash. So what are the two effects of this transaction?
Who invested the money? Owner invested the money. So first one is the capital. First one is the capital. আমি আগতে পঢ়িছো each transaction has their double effect. এটা effect কি হৈ গল? Capital. And another one is the cash. What he invest? He invest cash. কিমান? Rupees 30,000. Rupees 30,000. So capital is the capital we know and cash is the assets. Clear? বুজি পাইছানে? What he invested? He invested cash. Cash is one type of assets. And owner invested, that's why it's treated as a capital. কি বুলি treat কৰিছো? Capital. So capital 30 আছে, cash আছে কিমান? 30. তো আমি ইকুৱেশ্যনত যদি ভৰাই দিওঁ assets equal to capital plus liability, assets কিমান হৈ গ'ল? 30,000. এটো ভ্যালু, এ cash to value, capital কিমান? 30,000. কোনটো ভ্যালু? এটো ভ্যালু আৰু liability 0. বুজি পালা ফার্স্ট ট্রানজাকশন তো বুজি পাইছা? এটকা হ'ব হৈ গ'ল। সেকেন্ড ট্রানজাকশন, ফার্স্ট ট্রানজাকশন হৈ গ'ল। সেকেন্ড ট্রানজাকশন তো কি কৈছে? At the end of first transaction we have assets, that is cash, rupees 30,000, equal to we have capital, that is rupees 30,000, and the amount of liability is 0. Clear? First transaction. On the basis of this is the first transaction. Clear? Second it goes say purchase furniture worth rupees 5,000 in cash. Purchase furniture worth rupees 5,000 in cash. What are the double effect in case of second transaction? One is they purchase furniture. It comes into the business, furniture. And how they purchase? They purchase it in cash basis. Second one is the cash. Both furniture and cash are the valuable property of the business, so they are treated as assets. Clear? Where assets, furniture comes into the business, add হৈ যাব, and cash goes out of the business of rupees 5,000. কি হ'ব কোৱেশ্চনটোত? ফাৰ্নিচাৰ আহিছে আৰু cash গৈছে, দুটাই কি হয়? assets. Clear? ইয়াত ফাৰ্নিচাৰ কি হৈ যাব? add হৈ যাব, বাঢ়ি যাব, আৰু cash কি হৈ যাব? কমি যাব। Clear? বুজি পাইছা না সবে? সো আমি কি কৰিব পাৰিম ইয়াত? We can add another item in asset side, that is furniture of rupees 5,000, and due to purchase of this furniture the value of cash will be deducted by rupees 5,000. cash kiman thaki jabo? 25,000. as furniture kiman ase? 5,000 equal to capital kiman ase? 30,000 plus liability kiman ase? 0. বুজি পাইছা? ঠিক আছে নে? মিলি আছে নে? both side এফালে টোটাল কিমান? 30,000, এফালে টোটাল যদি সোয়া 30,000. কি হল? cash reduced by 5,000 due to purchase of furniture, and furniture increased by rupees 5,000. Clear? আৰু এফালে একো চেঞ্জ হোৱা নাই। Clear? Third transaction কৈছে take a bank loan rupees 20,000 and money received in cash. Take a bank loan. বেংকৰ পৰা লোন লৈছে কিমান টকা? 20,000 in cash. So when we take loan from bank, it will increase the value of cash by 20,000. Assets plus cash ahi gol. Aru eta ahi gol ki? Bank loan. Bank loan rupees 20,000. And bank loan is the obligation of the farms that farm will have to pay in the future. Future ki koribo farm e pay koribo lebo. That's why it's a liability of the business. So liability kiman hoi jabo? 20,000. Our cash kiman increase hoi jabo? 20,000. So how it will be shown? So ki hobo? Cash increase hoi jabo plus cash kiman hobo? 20,000 due to the bank loan. Furniture eku hua nai 0.
capital at ekku hua nai 0 and here there will be a bank loan kiman toka sorry 30 nohoy 20000 okay so etia jodi ami total kori sao efale kiman hoy gol 45000 furniture 5000 e ase ekku change hua nai capital 30000 e ase ekku change hua nai liability increase by rupees 20000 etia total soa efale total 50000 efale total 50000 eke hoy ase buzi paise man khini clear next number 4 ki koise purchase goods of rupees 10000 from Mohan in credit purchase goods from Mohan in credit goods purchase so whenever we purchase goods on credit it will increase the value of stock and stock is a one type of assets so when we purchase goods it will increase the value of stock of the business stock by rupees 10000 stock ki hoy amar karone assets and they purchases on credit from Mohan is the creditor Mohan creditor means it is the obligation of the firm towards the outsider he is the liability of the business stock bahibo assets bahi jabo aru logote liability increase hobo clear buzi paisa yat swa etu keneke dekham cash ekku change hua nai furniture ekku change hua nai but yar logote ki ahi jabo stock kiman tokar ahile 10000 or stock ahi gol capital ekku change hua nai bank loan ekku change hua nai kintu yar logot aru eta ahi jabo ki creditor Mohan kiman toka 10000 so ami jodi total kori diu yar sum cash ase 45000 no changes in cash 5000 or furniture same ase stock ahi gol kiman 10000 clear aru efale jodi sao capital eke thakibo 30000 bank loans wa 20000 eku change hua nai aru logote ki ahi gol creditor ahi gol 10000 creditor ahi gol 10000 clear man khini buzila yat swa total kiman hoy jabo 50000 60000 efalo total hoy goise 60000 clear now come to the last transaction that is the fifth transaction sold goods costing rupees 2000 for rupees 2500 in cash sold goods costing rupees 2000 for rupees 2500 in cash 2000 toka bostu bikri korise kihot bikri korise 2500 2000 rupees or bostu 2500 ot bikri korile 500 rupees or ki hobo pare profit hobo and this profit is given to the capital owner it will increase the value of owner's capital clear so question dot ki koise ami jodi uporokhini rap kori diu yate ma dekhai disu tumalko number 4 dot ki koise number 4 dot koise ZH sold goods that means it will influence the it will reduce the value of stock by rupees 2000 stock is a assets will be reduced by rupees 2000 clear sell koile bostu komi jabo na hekane stock 2000 rupees or komi goise cash they sold these goods in cash by rupees 2500 they sold it at rupees 2500 this is also assets it will increase the value of cash clear ki koribo cash ot sell korise kane cash or value 2500 increase hoy jabo clear now the difference 2000 or bostu to kimanot sell korile 2500 the profit of rupees 500 this profit that means value of rupees 500 it will increase the amount of capital because it is owner's portion of profit will be provided to the owners hekane profit to kune pai jabo owner e stock kiman komi jabo 2000 minus cash kiman bahi jabo 2500 plus
আৰু profit 500 rupees it will increase the value of capital clear তো আমি কি কৰিম ইয়াত ক্যাশত 2000 বহাই দিম add ক্যাশ হৈ যাব 47000 ফাৰ্নিচাৰ একো হোৱা নাই তো ফাৰ্নিচাৰ একো থাকিলে 5000 এ আছে স্টক কি হ'ব 2000 কমাই দিম 2000 ৰ স্টক মাইনাস হৈ গল স্টক থাকি যাব 8000 ক্যাশত ক্যাপিটালত 500 increase over due to the profit cash capital বঢ়াই দিলো 30500 bank loan একো increase হোৱা নাই আগৰটো যি আছে 20000 creditor একো increase হোৱা নাই 10000 clear that is the final equation বুজি পাইছা নে কিমান হ'ব টোটাল 47000 48 49 50 51 52000 60000 এফালে টোটালটো সোয়া সরি এফালে আমার সরি এটো ভুল হয়েছে না ক্যাশ কিমান ইনক্রিজ হয়েছে ক্যাশ হয়েছে 2500 ক্যাশ ইনক্রিজ বাই रुपीस 2000 কারণ ক্যাশ আমি 2500 এ বিকিছো তো এটো হ'ব 47500 তো টোটাল asset side or total 47500 plus 5000 plus এটা 60500 total হৈ গল 60500 আৰু capital plus liability কিমান আছে 60500 clear বুজি পাইছা নে সো এই কুটে কথাখিনি আমি কি কৰিব লাগিব ফাইনালি স্টেটমেন্ট এটা বনাই দেখাব লাগিব যেটো মই কৰি দেখাইছো তোমালোকে চাই লবা